The next talk, even more interesting, Dinara Keshubayeva from the Kazakh National Conservatory named after Kurmangazy. Факультета музыкознания. Тема доклада Senior lecturer at Art Management, the Department of Musicology, Anti-plagiarism in a Creative University, the results of implementing the system in the Kazakh National Conservatory. Thank you very much, dear colleagues. Thank you very much for having me. I'm very happy to be here. Let me share my screen just a second. I would like to begin my talk with the words of gratitude. I wanted to say thank you to our colleagues. We've been working with anti-plagiarism since 2019, and this company has become our dear colleagues. Our collaboration has had a history already. I wanted to express our gratitude to all the employees of Anti-plagiarism company. Thank you very much for your support, moral, technical, psychological one. This is the support that we all need. Согласно нормативным актам, приказам As for the regulation Казахстана 31 of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan of 2018 on the all-state educational standards and the law about the science and about education of the Republic of Kazakhstan, all academic papers have to be submitted to anti-plagiarism detection. This requirement aims to prevent anti-plagiarism and to protect intellectual property. We collaborate with Anti-plagiarism since 2019, as I said before. And we very actively use this system as well as its resources. Вообще, в принципе, она внедрена у нас в творческом вузе. We have implemented this system in our Arts and Culture University. And at first, this was a challenge for us. Необычный, потому что все-таки творческий вуз, он предполагает больше... That was an unusual move. Creative institutions are more about fulfilling one's talents through one's profession, through performing arts. However, all chairs at our conservatoire offer 3 levels of education: bachelor's degree, master's degree, PhD. Нацелено на то, что обязательно формируют и издают выпускающую квалификационную работу. All the students at all 3 levels have to write a thesis, of course. Хочется отметить, что система One has to point out that the system of anti-plagiarism suggests the usage of new tools every time, and that this makes our research more efficient, and this enables us to expand and to improve our academic work. We improve our work together with the growth of the company. Throughout our work with the anti-plagiarism system, the conservatoire for all diplomas since 2019 checked for plagiarism. And of course, we do the tests not only for theses, but also for articles, essays, articles for international conferences.
научной мысли, так скажем. So anything that requires an academic approach, so to В speak. процессе проверок данных работ In the выясняется process именно of у the нас в checks, творческом вузе, что we found out at на our момент university заимствования выясняется, что в работах, которые that the подвергаются works проверке, that go through the наблюдается checks отсутствие ссылок, например, тех же на don't литературные, have отсутствие enough ссылок на литературные references. источники, отсутствие References кавычек, are которые, not в added. принципе, No ранее, citation если marks автор, are например, used. не отдавал этому отчета и внимания нужного, Sometimes то authors сейчас, don't pay когда enough мы проверяем attention. работу, естественно, And нет now кавычек, и получается, что система считывает данную работу the как system плагиат. qualifies a lot of papers Вот. И в as связи с этим у plagiarism, нас возникали although некоторые, так сказать, тоже this is конфликтные malinformation ситуации, mostly. но чем This хороша is why we have a система lot of антиплагиат conflicts. тем, что она However, the anti-plagiarism дает system полный отчет, где автор is good because it gives a какой-либо full научной report. работы, докторской диссертации или In магистерской it, диссертации может authors вполне of master полно degrees увидеть свои пробелы can и fully недочеты в see своей their работе. gaps, can fully Конечно, see the если gaps in their наблюдалась также papers. какая-то некорректная указанная информация, стилевые ошибки. All И работа, вернее, inaccuracies in система the language are антиплагиатов, also она highlighted. позволяет учитывать все важные данные аспекты и грамотно соблюдать этические нормы. This Также work хочется отметить, что also promotes the code of conduct. работа позволяет расширить поисковой индекс, наблюдается внедрение This тщательной проверки system документов expands the на search index. применение It allows the заимствований, works проведение тщательного to be анализа, fully analyzed возможность for быстрого просмотра plagiarism. структуры The текста, system also улучшение enables интерфейса fast view делают механизм данной системы preview of the whole наиболее document, удобным and и it не makes требует больших the временных затрат. system very Конечно же, comfortable. несомненно, что существующие It is функции в системе no doubt антиплагиат, that the они existing повышают functions уровень on the научных работ. Но anti-plagiarism не только system это. И вот, increase кстати, the я здесь level of написала, academic что papers. появился новый But that's not функционал, all. I have already written that двухфакторная new functions аутентификация. appeared. Мы, в принципе, Two-factor когда работали с authentication. 2019 года с данной системой, с подобным Since the beginning of our функционалом work with this столкнулись system, буквально в этом году, we haven't когда seen this function. продолжаем It has just been сотрудничество introduced, с этой namely this системой. year. И хочется отметить, что вот этот новый функционал, он дополняет эту знаете, безопасность, потому что, в принципе, These functions make it even мы safer. никогда не знаем, кто In может reality, воспользоваться данной we never системой. know Хотя в нашем вузе, понимаете, наш who вуз might want to творческий, use и the он system. не, Although так our сказать, university is немногочисленен. creative and we Вообще don't в have a lot Казахстане of у нас students. есть всего In 4 Kazakhstan, творческих we have вуза, only но 4 конкретно в нашей art and консерватории, в culture принципе, всего institutions. обучается 800 Our студентов. Это, conservatoire конечно, по trains количеству обучающихся 800 students only. несравнимо с вузами техническими, экономическими, где насчитывается, It конечно, can't be намного больше compared with other обучающихся и universities преподавателей. where И в связи с the этим staff is much bigger and the number of students is much higher. проверка научных работ происходит не самими When we check преподавателями, academic а papers, сотрудниками отдела, it is который done by special непосредственно отвечает department за that we have. результаты проверки. Но, опять же, для того, чтобы проводить проверку, руководством вуза также предусматривались обучающие семинары, The head где of the до university also сотрудников offered доводится special необходимая training for информация all staff по members, правилам where проверки, we explain по the тому, на rules какие аспекты стоит обращать внимание. plagiarism check, И the проверка aspects to работы pay в attention зависимости от to. ее формата, конечно, занимает определенное количество времени. Of course, it takes time. Another thing to highlight is that throughout our collaboration with Anti-plagiarism, we ежегодно мы проверяем где-то около annually 600, check around 600 600 примерно работ. Здесь papers. и квалификационные They работы, include и также theses, статьи. diplomas, and articles.
Также на основе этого консерватории, вернее, ее сотрудниками, было разработано и утверждено Conservatoire, or rather its staff, has also которое так и называется, порядок проведения проверки written письменных работ на and confirmed заимствовании, где the regulations that are titled the policy for checking written papers for plagiarism detection as of the 5th of December 2019. These rules stated very clearly how many checks we offer from 1 to 3 times. And another thing to say is that the system gives a short report, a short statement. Экономит время автора данной работы, который It saves может исправлять time for the professors места в своей научной работе и and for the staff members and for the students. It enables them to make the corrections in a much shorter time and to resubmit the paper. Следующее хочется отметить, что Another thing to point out is that our conservatoire по таким специальностям, как музыковедение, works in musicology, composition, исполнительство, performance arts, conducting, искусство, традиционное музыкальное singing, искусство traditional music, and art management. Казалось бы, в основном это инструментальные факультеты. It seems like this education is mostly instrumental, so mostly it is about basically learning to perform, but we know that there is an academic component to all areas of human activity, especially arts. Музыкальной современной культуры Казахстана, традиционной музыкальной культуры. It is especially true for those who work with the traditional music of Kazakhstan. Или малоизученных This is an area of knowledge which has not been fully researched, and it has to be. По состоянию на сегодняшний день особенно ценными представляются исследования, посвященные традиционной As of культуре, today, научному осмыслению. the traditional music culture is an especially important topic of research. Есть лаборатория, научно-исследовательская фольклорная, We also have a laboratory разработкой и, так сказать, совершением этих экспедиций, It researches которые тоже требуют traditional music culture, and it сбора материала. sends expeditions to faraway villages. We also work with archives and archival materials. Так сказать, в базу нашей традиционной музыкальной культуры. Все научно-исследовательские работы, то есть это доклады, форумов, научных изданий, articles, reports, brochures, leaflets, theses, all go through anti-plagiarism. Также нормативных документов, например, как я уже сказала, положение разработанное, также был разработан и утвержден кодекс академической честности. И incorporated the code of academic honesty. Нормативные документы, они, конечно, представлены. And all of these regulatory они размещены на сайте. Regulatory papers are published on the website of the university. Проверок. Каждый раз мы напоминаем о том, что есть данные документы, мы их знакомим. Every time we remind our students даже о наличии данных документов, тем более, about these documents, с этими документами, с их содержанием. Он уже, в принципе, наверное, не знаю, морально, в первую очередь, we believe that if the students are informed, плагиата и they are at least half ready to avoid plagiarism in their papers. They are encouraged to make their own original contribution to the academic paper. Готовность обучающихся соблюдать академическую честность, демонстрировать результаты научных исследований и внедрять are encouraged to observe the code of academic conduct. Исследования в уже учебно-образовательный процесс. Ежегодно мы проверяем 400-600 квалификационных работ. We check Если проводить такой сравнительный анализ, то
что a по lot сравнению с of papers. 2019 And if годом, we в compare the 2022 current году analysis with стало 2019, меньше нарушений, we saw that и since we incorporated anti-plagiarism это as a вызывает tool, we have необходимость, вернее, отпадает fewer необходимость проверять violations. работу более одного And that раза. means that every work has to be checked not more than once. Меняется в лучшую The сторону, и situation with интеллектуальная plagiarism is собственность changed. становится It is более changed for the better. защищенной, Intellectual оригинальность property выше, becomes процент more заимствованных protected, the текстов originality becomes становится higher, ниже. И, and the на мой percentage взгляд, это процесс, в of принципе, не быстрый, copied но, text or наверное, он reused идет в верном text is направлении. smaller. Я I believe уверена, that this process is руководство not вуза fast, but it is высоко going in the оценивает right direction. результаты ведения The проверок на head заимствование. of И our система university обнаружения текстовых заимствований компании «Антиплагиат» вносит неоценимый вклад в appreciates our научно-исследовательскую collaboration with the деятельность anti-plagiarism современной company, науки, в данном which is случае making a huge музыкального contribution to the образования. contemporary science, namely Расширение, music конечно же, education. помимо разработок различных нормативных актов, вузом, то есть нами Besides the normative acts, the legal acts, планируется our организация и university is проведение, planning to конечно же, organize and to обучающих conduct семинаров, trainings опять же, для научных руководителей. Но, в for our принципе, они staff, у нас first of all. проводятся, Well, но we have been сейчас offering руководство планирует trainings since все-таки делать эти 2019, семинары, обучающие на but now постоянной we are основе planning to make them regular. по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Также вносить в рабочие учебные планы дополнительные дисциплины по методологии We are also написания planning и to правил introduce оформления other disciplines диссертации. in the Хочу curriculum сказать именно дополнительных, that will потому что, в принципе, дисциплины эти deal with есть, academic но writing. мы стараемся As I said before, these disciplines will еще be добавить additional какие-то, to the знаете, current такие curriculum. условия, чтобы все-таки у We want человека to focus our students more не on academic возникало writing. желание, грубо говоря, списывать. Вот, чтобы We у него don't want всегда them возникало to желание copy. написать самому, внести свой собственный авторский вклад, сделать в науку. И опять же, We при want to encourage them to темы научной be и в willing to make написании a contribution to the очень Russian важно academic science. ориентировать обучающихся на решение именно практических задач, касающихся их специальности, в том числе и проблемы исполнительского стиля, обновление репертуара, We work on very учебно-методических different задач. topics, Таким образом including the происходит repertoire, активизация научной мысли. including В консерватории performance есть work. разработан So стратегический it план на works as a несколько kind лет of a вперед, и целью reflection которого for their main является эта activity. подготовка The Conservatoire also has a высокопрофессиональных и strategic plan for a few конкурентоспособных years ahead, специалистов the в goal of области which is профессионального to train музыкального highly образования, professional музыкального and искусства, competitive способных experts in реализовать свой professional musical творческий и educations научный and потенциал music art внутри и за that will be пределами able to страны. fulfill И their также мы creative and уверены, academic что potential both вообще in and занятие beyond the наукой, оно country. может быть очень увлекательным. We Наука truly не believe that имеет science can границ, be engaging. в ней Science нет does not have гендерного boundaries. различия. It does Человек– not это have творец, который выявляет any gender гипотезу, divisions. опровергает Any ее или person, наоборот any human подтверждает. И мы очень being надеемся, что is a благодаря creator. нашим и, конечно, вашим усилиям, дорогие We are коллеги, sure наука that перестает through быть our скучной. Это efforts, служит лучшим the доказательством science того, что мы делаем ceases все правильно. being Но мы boring. делаем правильно, And it конечно же, is еще the благодаря truth. It тем proves once системам, again that what we которые are doing сопровождают нас is в течение right. всего этого времени. Но в The данном случае systems that система accompany us on антиплагиат, this с way are которой also удобно extremely работать helpful, и в плане including интерфейса, и в anti-plagiarism, плане тех инструментов, которые its предлагает interface, система. and its Но usability. я надеюсь, что все-таки мы идем в правильном все направлении. I Спасибо за hope that we are внимание. moving in the right direction. Thank you very much. Большое спасибо, Динара Ермековна. Вопрос, Thank you very если much, позволите, Dinara. сначала от меня. Вы упомянули The first кодекс question will be академической from me. честности, You который mentioned the был Code создан of в Academic консерватории. Honesty, Можно ли вас which you попросить compiled рассказать in the подробнее, Conservatoire. Could you как please именно он разрабатывался, кем explain in a привлекались bit more ли студенты detail how you к участию designed в it создании and этого whether you engaged документа? students in writing this Да, document? конечно. Когда разрабатывался данный документ, был проведен Sure. опрос When среди we designed this студентов, document, также we был started проведен with a опрос survey среди among the преподавателей students вуза, and но among the staff разработкой members. занималось руководство But as консерватории, for the text которое, в itself, it was принципе, written by the head делало of our опрос, и conservatoire. дальше составляли результаты
И в итоге данный документ был разработан и утвержден уже руководством. So the document itself was designed, was written Спасибо. by Еще один вопрос. the Котабай directorate. Павел Хафизулович. Pavel Вы делегируете Kotobai is полномочия asking, и возможности проверки you части работ delegate, на do факультеты you и кафедры? delegate checking the works to the chairs and the departments? No, we don't delegate anything. Только сотрудники отдела. The plagiarism detection is done only by our department. It is the decision of our directorate. If we allow the teachers themselves or professors themselves to do it, it could give rise to ambivalent situation. So that's the decision Хорошо, большое спасибо, our Динара governance. Ермековна.